Kila mtu sema nini? Tapo. Kigeri. Tam. Kila mtu sema kigeri ni tam. Good afternoon. It's officially the afternoon now. Yes, 11 minutes past noon. My name is Terry Mwikamba. Call me Miss Sunshine. I'm all about good vibes and positive energy. Is there a Willis Raburu the wild Willis, and I'm in there like swimwear because swimwear gets in there. Bada bing, bada boom. Like you can hear there's so much noise in the studio because I'm hanging out with amazing gentlemen. I happen to be the only lady in the studio. I'm quite enjoying this. Like, You're a lucky lady. Loving it. Lucky lady. You're like in a family where Kama jeshi. mtu ajaribu kitu leo. Leo tu. Hata maliza kusema Terry. Asema tu chini. Sio kisha mgonga tunamwambia amani. Bas. Yes sir, so of course Kaymoh, Kabi Jesus and Collo have an amazing new jam called Kanashika. First of all, tell us, how did this happen? Muli kutana wapi? Where did you kutana? Ndani ya Yesu. Ndani ya nitamu. Ama ndani ya Yesu ni unja saidi tuna confuse. Ilikuwa kwa hao ya Kabi Jesus. Kitu li happen Collo li happen to invite. I think that's the first time to meet. Ali happen to invite in one of church gigs. This is after the relationship. Let's go after the Groove Awards. Yeah. Oh, after the Groove Awards. Actually, to limit Groove Awards first. So that's where we formed to create relationship. So after the Groove Awards, what happened after Miss? Yani hiyo memory ni kama akili ni nywele. Take back kidogo. Kabla turudio back sasa kuna back zaidi. Tulikuwa na Kaymoh kwake. Alafu sasa hiyo ni back. Alafu Kaymoh akaniambia nimepata call kutoka kwa Collo. Ameniambia aliokoka. Amepata call kutoka kwa Collo. Aliokoka. So manze tukapray hapo, tukapray sana tukigive thanks. Yani Collo ameokoka. Alafu hapo tukasema manze tunahitaji kutafutana na Collo tu work pamoja ama yani to walk pamoja. Yes, to walk na to walk. Sana kuwalk. Kwa tukiwa ndani ya Yesu sasa. So after hapo sasa ndio sasa Collo unaweza sasa pick up. Sasa I mean the first time nilisikia Kaymoh na Stiga nilitagiwa on Facebook ngoma ya The Teamer, right, na cousin yangu anaitwa Geoffrey Alemba. Big up kwa unasikia, niko sure kwa tuned in. Na hiyo ngoma venye niliona tu hivi yani the first day I listened to The Teamer, nilijua ni hit from the word go. And in fact niligewa more psych, niliget more psych ya kuingia studio kudubazo kizo after watch The Teamer. And so happens to nominate you in some categories pamoja during the Groove Awards. So even when we attended Groove, we were sat together on the same row. Tulikuwa sote na mabibi zetu, yani tumekaa pamoja na tubamba, and you know at the point walishinda song of the year, niliwa show you guys and it was well deserved because it was a hot song, you know what I mean. And so then after that nika reach out to hao juu nilikuwa like style yao ya music na venye wana approach music na especially target audience ya Kaymoh na Stiga ni from 0 to 5 years. Kids go crazy over them. So niliwa invite tulikuwa na church function to praise concert, God's Kingdom Generals Assembly. Nikamwambia niaje coming through maze tufanye hapo ki concert, waka come through, wali light up the place yani kabisa maze. They were the best performing acts that day. And after that sasa Kaymoh take over from there. Yeah, take it over brother, take it. Baki yake kuna baki yake kuna baki yake alafu kuna baki yake. Yeah, so immediately after performance a few days later unajua vile mimi nikiwa kwa studio, mimi ni music producer by the way, na niko na studio. So nikiwa kwa studio na make track, mimi try to feel what can fit best into this track. So nika tengeneza track ya Kanashika originally, then
when you make track me I really try to play around na words I'm very it's on a light note so Eric wa Samawati Band cause bado niko Samawati Band alikuwa kwa studio hiyo time so akaingia kwa studio nikitengeneza track nimeekelea hiyo so akasikia track ananiambia hii track ni kali na ni hit siuita Collo so I was like I think it's a good idea so mimi nikaekelea a few lines nikacall Collo nikamshow niko na something naweza taka to do pamoja inaitwa Kanashika acha nikusendie sample Collo kuisikia akago like crazy like hii kitu ni kali so the good thing ni ati yaku hesitate ati kufeel hii kitu maybe is not good enough for his style akakam through akaekelea lines and Kanashika ikakuwa Kanashika sasa inashika ndani ya Yesu yeah man so we'll come back and also talk about the video si gidheri si kupa mimi all I want to know is sijui kama mlikuwa makonda back in the day muli execute yourself na style and finesse mimi niliona tu paper bag sema courage in the middle of the band oh yes wakipelekwa hapo mbele ya judge so why did you have the paper bag is it true that you used a paper bag wanajibu Yesu you said it I didn't very kind oh my goodness yes so if you have any questions for them as well we're going to be playing the song in a short while but if you have any questions for Collo Kaymoh sasa ju Facebook nimeona Kai angalia vizuri Kaymoh right yes. So Collo Kaymoh and Kabi Jesus the hashtag to use is Terry and Willis on Hot on Twitter. That's true. And on Facebook it is Hotspace96. Collins Manjale. Majale, bro. Majale. That's what I said. That's what I said. The M is silent. Majale. Me, I'm being attacked. Me, I don't like the M is silent, bro. So Collins Majale. Na Kabi Jesus and Kaymoh. Clearly Kanashika. Johnny Yeso. What it is, what it does. What it done did. I am done.